প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীদের জন্য এই মুহূর্তের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের এজলাসে 82 পাওয়া তরুণীদের মামলার শুনানি ছিল। তো সময় মতো সেই মামলার শুনানি উঠেছিল প্রায় 12টা 10 নাগাদ। সেই মতোই বিচারপতিদ্বয় শুনতে চেয়েছেন যে তাদের কী বক্তব্য রয়েছে আইনজীবীদের কাছ থেকে। তৎক্ষণাৎ যে আইনজীবী রয়েছেন, মামলাকারীদের আইনজীবী, তিনি জানিয়েছেন যেহেতু প্যানেল যে কোনো দিন প্রকাশ হতে পারে, তাই এই ম্যাটারটা অনেক আর্জেন্সি রয়েছে, অর্থাৎ এমার্জেন্সি ম্যাটার রয়েছে। সেক্ষেত্রে যে তার অপরপক্ষের যে আইনজীবী, তিনি জানিয়েছেন যে আজও মাননীয় যে বিশিষ্ট আইনজীবী বিকারঞ্জন ভট্টাচার্য, সেই মামলার যে মেন আইনজীবী, তিনি অনুপস্থিত থাকার কারণে এই মামলাটা যেন পরবর্তীতে শোনা হয়। তখন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার জানিয়ে দেন যে এই মামলার যে পরবর্তী শুনানি তা কিন্তু আগামী 28শে জুন অর্থাৎ বুধবার করা হয়েছে এবং মামলাটি মেনশন ম্যাটার হিসেবে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ আগামী বুধবারই আবারও ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার শুনানি করা। এছাড়াও এই মামলার শুনানি নিয়ে কি জানালেন বিচারপতিদ্বয় আপনারা জেনে নিন। I am for the writ petition or respondent led by Mr. Vikas Ranjan Bhattacharya. I am for the board, my lord. I am paying, my lord. Mr. Banerjee, Soikat Banerjee is appearing, my lord. He is, my lord, out of station, my lord. He has not come to court. If your lordship accommodate, my lord, for the week. The last occasion when this matter was taken up, this was adjourned, and the presence of the learned advocate for the board with an understanding that this matter would be taken up today because there is some urgency. My lord, it was understood, my lord, intercept between the my lord, representatives of the appearing parties. This is a predicament of my lord. This. I am objecting to that. My lord, normally I would not, but today, my lord, it's an unusual At situation. least, my lord, on the for the day, my lord, I will take the instruction and, my lord, assist your lordship, my lord. Only at least for the day, or my lord. Says for a day, my lord, but let it be my lord, understood that the matter would be taken up subject to my lord's kind sanction, madam. Or day after tomorrow, your lordship. We don't say anything, not today, on Wednesday mentioned matter. Wednesday, your lordship. Mentioned matter. We don't say anything, but we remember what has been transpired between us. My So, lord. Lord, by date, my lord, if your lordship is kind.